هاي جايز، كيف حالكم؟ ويلكم باك تو ماي شانل. اليوم الفيديو راح يكون ماي مورنينج روتين بيسكلي، وايش اسوي في الصباح اول ما اقوم وكذا. انا الحين خلاص غسلت وجهي، فببدأ اول شيء سكين كير. ماي سكين كير، انا عادة كل يوم الصباح اقشر وجهي، بس اليوم قمت لقيت وجهي شويه on the dry side وفي كذا flakiness هنا، I'll just skip that. بس قبل خليني اوريكم. اوكي، هذا البيل اللي استخدمه اللي وريتكم اياه in my favorites، بس زي ما قلت اليوم ما راح استخدمه because وجهي جاف. اوكي، الحين انا خلصت ماي سكين كير. ما يخلق احط ميك اب، so no makeup today. Let's finish off the hair. طبعا as you can see أنا غمقت شعري. اللي سويته إني غيرت شعري basically، سحبت لون هذه المنطقة كذا، بس خليتها زي الهايلايتس يعني مو شنك كاملة. وهذا كله هذا already كان مسحوب لونه، اللي من تحت already مسحوب لونه، فبيسكلي جيت من هنا سحبت خصل من هنا وشوي من ورا، بس ما تقعفني بعدين. بعدين حطيت دارك اش براون على كل الشعر، فالحين اللي ورا والبلوند واللي هنا صاير اشي شوية، مو باين مرة، بس with time حيفتح and I don't mind، اخلي يعني يفتح من نفسه. and yeah، خلصنا الحين my prep. let's get my matcha now. اوكي، الحين بسوي لكم الفانيلا سيرپ since مخلص من عندي، I'll show you how. it's very easy. يعني كل كاس سكر كاس موية، تقدرون تخلطون يصير مثلا كاس 3/4 كاس سكر، ربع كاس سكر بني، او بس سكر ابيض. انا افضل بس سكر ابيض، ما احب الكارميلي تيست. لما تحطون سكر بني شوي يعطيكم كارميلي تيست. let's start.
بعد ما أسوي قهوتي أو ماتشا أو whatever غالبا يكون في باكج وصل، يا أنه أنا طالبته يا أنه هدية وصل أو whatever، أفتحه. اليوم عندنا باكج من بيكسي. They sent me this package. Let's see إيش أرسل. Ooh, let's put this here. Let's see. They sent me glittery eye quad, Pixie by Petra. This looks really interesting. I'll give it a try. And it was sand makeup melting cleansing cloths, chamomile, rose and rose, 10 removing cloths. This looks really interesting, especially إني أنا أحب الكلوثs هذه تكون جنبي وأنا أحط ميك اب، أنظف يدي، أنظف whatever حولي. And then they sent, I think this is a lip gloss. Yeah, a lip gloss. It's a pink lip gloss. آخر شيء pure hydration gel, so it's a moisturizer also. That's nice. That's cute. Temporary tattoos. And yeah, it's the Midsummer Festival collection, I think so. Thank you so much, Pixie. And I'll try them. I'm actually very excited about this one, and we'll see. آخر شيء أسقي زرعاتي وحديقتي الصغيرة. زي ما انتم شايفين في زرعات مسكينة ميتة، أتوقع من الشمس لأن الشمس عليها مرة قوية، بس قاعدين نحاول نكتشف إيش السبب. and yeah، بكذا خلصنا الفيديو and I hope you enjoyed. لا تنسون تتركون لي لايك وكومنت واعملوا سبسكرايب واضغطوا على الجرس عشان يجيكم تنبيه لما أنزل أي فيديو جديد. Thank you for watching and goodbye.